Good morning, students. Am I audible? Good morning, students. Am I audible? Hello. Yes, sir. Kelka. Okay. Okay. Thank you. Anyhow, today we have seen only 5 or 6 students. Anyhow, today I am going to discuss about ginseng, which is they have asked about ginseng. What is the side effect of ginseng? They have asked. That's what today we are going to discuss. But actually, before going to the side effect, we should know about this plant and as well as its important and what is its some of the, because for example this plant, when I saw, it was somewhat 4,000 years back. They have been using this one. Am I audible? This is not recorded. This is live class. Can you hear me, please? Yes, sir. Okay, thank you. So, here when we see this one is from China, actually, it's originated from Chinese medicine. More than 4,000 years back, they have used this root. And there is a red color flower which I have shown. That flower, it is a fruit, which I have shown. This is the when the fruit is ripened and it gives this reddish color, and so that it can be identified, the root is ready for collecting. And root have many medicinal value. It's having glycosides and many other flavonoids also present. The glycoside specifically, they have steroidal ring structure as a saponin glycoside. Kelka. Okay. Yes, sir. Kelka. Hello, കേൾക്കാമോ? Hello, can you hear me? കേൾക്കാം സാർ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇടയ്ക്ക് ആരോ സംസാരിച്ചത് പോലെ ഇരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഇത് ലൈവ് ആണല്ലോ. Actually, this ginseng is a plant is not available in our place, especially in India, not very abundantly, not available. But we can see the plant. Actually, it is like കേൾക്കാം സാർ. കേൾക്കാം. okay, Yes, sir. very Kelka. okay. It was very short, Kelka പറ്റുന്നുണ്ട്. and then we can plow it, and we can. I have taken some video. ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഇതിന്ന് I have taken some video and I have cut short it because we cannot see the whole video. It was somewhat 1 hour video. I have made it only 3 minutes just to show you how they are cultivating and how they are using for the food, and what is the medicinal uses. Especially it has many medicinal use. It has glycosides, and we should know, especially in this situation, better to know about more herbal drugs and how they are used for various ailments. And also nowadays, most of them, they used to make previously, simply they used to use herbals, and how it can be possible to use for the
various ailments, but now you can see it is having proof, and it is most of them, even for corona also, for COVID, it is better to depend on herbals. Understand, instead of rushing to the hospital or to treatment, and almost there is no remedy, simply they want to sustain you with oxygen or something to they used to give. But better to be safe in the home, quarantine, and use the traditional drinks. And whenever you are using some steam also, not use very hot steam, or that's a wrong concept. People used to think that is when we are very hot steam or something we have to inhale and it will helpful for this COVID virus infection. But it should not be very hot, which we should not rupture, or it should not damage your tissues, the mucous membranes. That will cause fungal infection to develop very fast. So that is also you should be very careful that you can proceed. So now we will go to the this ginseng details about health benefits. Here ginseng, you can see it's a root, as I shown in the picture. It is the root of the plant in genus Panax. Panax such as Korean ginseng, Panax ginseng, and South China ginseng is also available, which is called Panax noto ginseng. And American ginseng also, Panax quinquefolius. Quinquefolius. It's called quinquefolius, and typically characterized by the presence of glycosides and gintonin. So gintonin, the glycoside, you can see glycosides means we might have studied there is two parts, a glycan part and a glycan part. So this gintin is also having some effect. So students can have an idea. We cannot write all the things what we are reading or what the teacher is saying, all these things, but at least we can have some idea. Ginseng is a China variety of plant, or it is an origin of China and Korea, and there they are using 4,000 years back. It's a traditional plant, and even it is grown in America, and there is lot of medicinal use, and it is a glycoside like that. And you can say ginsenosides and gentonin. This you can write anyone. Understand? That's what my aim. And then you can see the herb consists of light colored and forked shape. It actually forked shape root. You cannot say it's have many different type of shapes. You might have seen even it looks like sometimes human, and it looks like sometimes leg, and many types of different shapes are available for this, especially the root. And it's having a long stalk and green leaves with a oval shape. And both American ginseng and Asian ginseng are believed to boost energy, lower blood pressure, or not blood pressure, lower blood sugar level. So it has an effect towards insulin um, secretion, and also and it cholesterol level. It lowers cholesterol level and reduce stress. Especially it is more used in patients which have stress, and promotes relaxation and treats for diabetic and major sexual dysfunction in men, especially erectile dysfunction or disability is also treated. So this one is having more impact in America and in European countries. They are cultivating. If you see the video, then you will think that is how importance they have given for this plant. And this gentinos, that is for example gensino, that is ginseng, so gensinoside. Gensinoside structure, you can see this structure anywhere you have seen. Do you remember this structure? I think I am in live. You can answer also.
if you are live, I think only 6 students are there. Do you have seen this structure before? Nobody is there. Is there? Ansu is there. Snega is there. Do you have seen this structure? Are you there? Adira. No one. Hey, left. Archana. Can you hear me, please? Hello. Am I audible? Hello. Telma. Archana left. കേൾക്കാം സർ. കേക്കാവോ? ആ അപ്പൊ ആ കേൾക്കാം. ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ചുമ്മാ വെച്ചിട്ട് പോയതാണോ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇനി ഈ സ്ട്രക്ചർ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ടെൽമ, യു ഹാവ് സീൻ ദിസ് സ്ട്രക്ചർ ബിഫോർ? നോക്കുന്നുണ്ടോ സ്ക്രീന്? പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലല്ലേ ഇങ്ങനെ സാറ് ലൈവിൽ വന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഹലോ. ആ സാർ. എവിടെയാ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്? ഇതെന്താ ഈ സ്ട്രക്ചറിന്റെ പേര്? ഇതല്ലാതെ ഇവിടെ ജെൻസിനോസൈഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇതേപോലെ സ്ട്രക്ചർ. ഇതെന്തത്? ഇല്ലേ? ആരാകെ ഒരു അദീര ഉണ്ട്, അലീന, മേരി, മരിയ, അൻസു, അശ്വതി ഉണ്ട്, സ്റ്റിജി is there, Telma, Sneha. Anyone, this structure, if you are not known, it's very difficult. Okay, Telma എങ്കിലും പറ, ഈ സ്ട്രക്ചർ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ സ്ട്രക്ചർ? ഇല്ലേ? ഹലോ. ഇല്ല, ഉണ്ടോ അവിടെ? ഇവിടെ ഉണ്ട് സാർ. അപ്പൊ ഈ സ്ട്രക്ചർ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല, ഈ കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ? കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് എന്തത്? ഇത് ഒരു ചുമ്മായെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞ് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പിന്നെ കോഗ്നാസിയിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഇത് മെയിനായിട്ട് കെമിസ്ട്രിയിൽ മെയിനായിട്ട് വരും. അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് കെമിസ്ട്രി, ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇല്ലേ? അലീന അതാണ്ട് പോയി. ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ എസ്കേപ്പ് ആണ്. എനിയാവും. സബ്ജക്റ്റ് ഇതുപോലെ അറിഞ്ഞുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് ജസ്റ്റ് സ്റ്റീറോയിഡ്സ് കേട്ടിട്ടില്ല? സ്റ്റീറോയിഡ്സ്, യു ഡിഡ് നോട്ട് ഹേർഡ് അബൌട്ട് സ്റ്റീറോയിഡ്സ്? യു സ്റ്റഡീഡ് അബൌട്ട് സ്റ്റീറോയിഡ്സ്, and it has steroidal ring structure, 3 phenanthrene ring structure, and a 5-membered ring, and so that it will give a steroid basic ring A, B, C, D. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് എസ്പെഷ്യലി 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 carbon atom. When it is present like this structure, you might have studied the basic cholesterol. കൊളസ്ട്രോൾ സിന്തസിസ് ഇതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, അതുപോലെ ഓർമ്മയില്ലേ? ടെൽമ, can you remember this? Hello. സാർ. Can you know this structure what I said now? Telma മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാവരും I think they have kept their mobile. And please students, when there is a class, you please attend. When I call, are you there? Let me see, because you see, when you are 5 are there also, are you there? Or don't keep your mobile and go, or you can just keep away yourself.
because it's somewhat you are degrading yourself. That's what I want to say. ഏഹ് നമ്മളെ ഇപ്പോൾ ഒരു അമ്മ വിളിക്കുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ വിളിക്കുവാണ്, നമ്മൾ പോവാതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മോശമല്ലേ? ഒന്ന് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും മോശമാണ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ബാഡ് ഓഫ് യു. ആൻഡ് ഐ ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥമാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങളെ തന്നെ ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുകളിലിരിക്കുന്ന ആൾ തരില്ല, മനസ്സിലായോ? Because you are not ready to utilize things what the teacher is saying. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വിടാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറായിപ്പോയി. ഇവ പേരൻസ് അങ്ങനെ വിട്ടിട്ട് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് പൊക്കോന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വിടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ദിസ് ഈസ് മേ ബി യു ആർ ഓവർ കോൺഫിഡൻസ്. ഈ ഹെഡ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയത്തില്ലേ, നമുക്കെല്ലാം അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അത് മോശമാണ്. അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദ തിങ്, ഫെയില്യൂർസ്. And it will be very difficult future. Anyhow, it is our duty to explain you. Anyhow, this is a glycoside linkage which is present in ginseng, which has this R1, R2 means in the carbon 20, carbon 3 they have mentioned. In the third position they have put R1, and in the 20th position, where in a cholesterol which you have a pentane, that for example dimethyl propane, also we can say propene, that substitution which is shown in the picture, that there in the 20th position they will be having a glucose molecule, and 2,1 position and 6,1 position, these all you have studied. Just I want to revise you because it's needed for you to know whenever you go for a interview or when you go for anywhere, they will ask at least a pharmacist, did they know about glycoside means what, or a steroid means what? Because you know these and all basic thing which a pharmacist should know. Because simply talking about they are giving treatment with steroid for corona, and for treating with they are giving remdesivir, and they are giving steroids when they, that's why they are getting black fungus. All these things you are seeing the news, but as a pharmacist you should know what is steroid, what is remdesivir, why they are giving this. These all things you should know if you are in the subject. Otherwise it is you are wasting your time and wasting your life, what I want to say. Don't try to be like this. Anyhow, you try to change. Otherwise you cannot expect from God, and he will personally he will punish you. That's what I want to say. This is a video which I have taken. How many of you watching that also? Let me see. Otherwise let me close down and I'll go. Akila, are you there? Yes, sir. Ashwati, are you there? Yes, sir. Adira, are Yes, you sir. there? Maria ഉണ്ടോ? Yes, sir. ശ്രീജ ഇല്ല, പോയി. സ്ഥിതി Sir. ഉണ്ട്. ടെൽമ ആദ്യം രണ്ട് Sir. പ്രാവശ്യം വിളിച്ച് ടെൽമാന്ന് വിളിച്ച് ടെൽമക്ക് തന്നെ മതിയായി. ഓക്കെ, അപ്പൊ എത്ര പേരുണ്ടല്ലോ? ഒന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം, നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് തീർക്കാം. ഞാൻ ആരെയും പിടിച്ചു വയ്ക്കുന്നില്ല. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റുഡൻസിന് എന്താ കാര്യം എന്നൊന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ്റെ കാരണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കണേ ജെൻസിങ് എൻ്റെ
അഡ്വേഴ്സ് ആക്ഷൻ ആണ്. അഡ്വേഴ്സ് ആക്ഷൻ മാത്രമല്ല, ഒരു ഉദ്ദേശം ഓവർഡോസ് ആയാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഓവർഡോസ് ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കണം, ഈ ഡ്രഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രഗാണ്. അപ്പം ഇത് ചൈന ബേസ് ഒരു 4000 വർഷത്തിൻ്റെ മുമ്പേ ഉള്ള ഒരു ഡ്രഗാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ പിള്ളേർ അതൊന്ന് വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മനസ്സിലാവും. ഇത്ര വലിയൊരു So I thought, hey, maybe I can get some pound of ginseng to my mom. അപ്പം ഇതിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ഗ്രീൻ ഹൗസ് പോലെ അവർ കൾട്ടിവേഷൻ ചെയ്യുവാണ്, ഏക്കർ കണക്കിൽ. അപ്പം ഇത് ശരിക്ക് ആഫ്റ്റർ കൾട്ടിവേറ്റ്, ഇത് കുറച്ച് കൾട്ടിവേഷൻ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഇച്ചിരി ഷ്രബ് കുറച്ച് പൊങ്ങി വളർന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് ഡ്രൈഡ് റൂട്ട്സ്. അപ്പം ഇത് ഒരു പ്ലാന്റ്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ എടുക്കുന്നത് മാത്രം ഞാനൊരു വീഡിയോ എടുത്തു, അതിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ അതിലൊരു ഹീസ് ജസ്റ്റ് ട്രൈങ് ടു ഡിഗ് ആൻഡ് ടേക്സ് സ്മോൾ റൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഹി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ്, പുള്ളിക്ക് എന്താ വലിയൊരു റൂട്ട് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആക്സ് വെച്ച് ഹി വാസ് ട്രൈങ് ടു ടേക്ക്. അപ്പം വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡുള്ള ഹെയർ റൂട്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലും അവർ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെയാണ് എടുക്കുന്നത്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് മോർ എഫക്റ്റ്. അപ്പം ഇതിനെ അവർ എടുത്ത്, അപ്പോൾ അതുണ്ട് ഒരെണ്ണം വലുത് ഒരെണ്ണം കിട്ടി. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയാണ് ദേ വർ ട്രൈ ടു ജസ്റ്റ് എ സാമ്പിൾ. അപ്പം ഇതെടുത്ത് വാഷ് ചെയ്ത് is an identified when they want to come and just a journalist want to see how what is the use. ഇതൊരു ക്വാറന്റൈൻ പ്ലേസ് ആണ്. ഇത് എടുത്തിട്ട് അവർ ഡ്രൈ ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് പാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പം ഇതിൽ എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും. അപ്പോൾ ഒരു പാക്കേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണിക്കും. അപ്പം അതിൽ ഇത് 1/3 സൈസിലങ്ങ് റെഡ്യൂസ് ആവും ഡ്രൈ ആവുമ്പോൾ. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് അതിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഡ്രൈഡ് വൺ. ഈ ഡ്രൈഡ് വണ്ണെ അവർ പാക്ക് ചെയ്ത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ഇതിനെ തന്നെ അവർ എക്സ്ട്രാക്ഷന് യൂസ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ഇതിപ്പോൾ ഫ്രഷായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. ഫ്രഷായിട്ട് പോലും കിഴങ്ങ് പോലെ അതിനെ വാഷ് ചെയ്ത് അതിനെ ഗ്രേറ്റിംഗ് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പം അതിനെ സ്ക്രബ് ചെയ്ത് പിന്നെ ചെറിയ റൂട്ട് ഹെയർസേയും കളയത്തില്ല, അതിനെ വേറെ പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യും. ഇതിനെ ഗ്രേറ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ they want not frying with they cook and make it, and also it is made into a cheese. അപ്പോൾ അതിനെ ഒരു ബർഗർ പോലെ അവർ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം അതിന് ഹണി എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത്, അപ്പം അതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ചീസിലാണ് ആ ജെൻസിങ് ഇരിക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, ദേ യൂസ് ടു പ്രിപ്പയർ എ ജെൻസിങ് ഡ്രിങ്ക് ഓൾസോ. A beer can be prepared while fermenting with barley. They used to add ginseng. This is a beer which is prepared by ginseng, and also they have prepared a cheese and as well as a burger which is present in ginseng. Just to show, even fresh ginseng can also be used. I have taken a video. They are given for 1 hour video, this one, but I just made into a 3 minutes video just to show how ginseng they are cultivating. So now the students may have an idea. Ginseng is a root, understand, and it is a China a plant which originate, and it has many medicinal uses, and it can be freshly used, and also it can be dried, and it can be used as an extract also. That's what we want to know in this junction. And also you should know it is a glycoside, understand. So here sharp cognitive function. What do you mean by cognitive function? That is cognitive, not cognitive. Cognitive function means actually, cognitive function, when you want to say, it's about
for example, when something uh, for healing purpose or a combining purpose, it's sharper for healing. So what is its, for example, it increases the thinking power in sometimes who is having some confusion due to psychotic problems. These all, it has more effect. So ginseng has demonstrated effect on thinking power. The thinking power, it has more effect in thinking power, and the studies have been inconclusive. That means studies still it is going on. That is what we want to say. So ginseng has improved thinking process on cognition. That is, cognition means, as I told, collectively you have to have a in brain, if you see, it gives an motivative thinking. And the research published in Cochrane Library examined the accuracy and this claim. The study says that ginseng seems to demonstrate benefits of cognition. This straight thinking, collectively confusions can be cleared, and behavior also, quality of the life. See, this is very important. You have right. This is life in the life. Human being are struggling with this issue, especially. You should, when you see in the on the whole, people are having this issue. That's why they used to take like antidepressants, and some want to sleep. I am not getting sleep because we have more desires. Desires are one of the evil for human being. You can see we will desire above us. That's the problem. We cannot stop it. Philosophy, anyone can say, even I can advise, but even I have the same problem. I used to think somebody who is above me, I want to become like him. I want to become like that. That is the problem. That is actually, when we think about one who is suffering below us, we'll be satisfied. Thanks God, and our problem will be solved. So this type of issue is common in with every human being. So these drugs, these traditional medicines, they are having this tendency to give. So that's why people will put harassment also sometimes in the home. You can see they will get angry, they will pressure somebody to do something, parents to the children, children to the parents, sister to brother, or something like. Even I don't know, even me also might have been given pressure to my family and also to my student also, maybe calling you, come and attend my class. These all things, sometimes we'll put pressure for our satisfaction. So this type of behaviors, if you want to change, sometimes we need meditation, sometimes we need lot of other sections. But apart from that, ഈ ഡ്രഗ്സും അതിന് യൂസ് ആവും. However, the author of the review cautioned and dispute of positive finding studies include the systemic review did not made a convincing case for effective of ginseng in cognitive booster. Actually, cognitive booster, they used to say it has effect and everything they have seen, but they were not able to identify what is the structural application, what is its real research. Still it's there, understand. And then when you see anti-inflammatory effect, ginsenosides have an anti-inflammatory effect according to experimental results in Journal of Translation Medicine. And ginseng is often used to reduce inflammation. The researchers suggest that ginsenosides may be responsible for targeting pathways in immune system that could reduce inflammation. So that's also, and treatment of erectile dysfunction is one of the function of this ginseng. Usually men may take ginseng to treat erectile dysfunction. Most of them, there is somewhat 30 to 40% of men. There is a lot of they have studied
And this can be used. In 2002, Korean study revealed that 60% of men who took ginseng noticed as an improved in their symptoms. The research published in even British Journal of Clinical Pharmacology also claimed to provide evidence to effectiveness of red ginseng in the treatment of erectile dysfunction in men. And flu prevention, you see, we are coming again to the influenza virus, which is now actually, you know very well, COVID shield and COVID. If you see the Covaxin, I think Covaxin is the you can see the dead virus or the very low percentage of even influenza only actually, and this is COVID. Actually, in some of the vaccine, when you go and study, even I have not seen much. I'm not going to give you a wrong information. You can just see that what is present in Covaxin, what is present in this COVID shield, and what is present in the now the new, not Johnson and Johnson, Pfizer. The one dose is enough. So these are all things you can just refer and you should know. And even if possible, even some therapeutic insight of COVID treatment in I have taken a seminar or a webinar by not online on July 7th, especially in AACT. I think I hope I sent to some students because it is for PG and faculties. It's a faculty program, but it's possible for students also to join. Only when you want to go to ACT website, it's possible for you to enter inside. It's interesting to just to know. It's not possible for you to attend all the classes because they have a training from 5th to I think 9th. I'm giving on 7th. Many people are giving about new design of drugs, new inventions in pharmacy field. These all are they are discussing. If possible, you can just get into the AACT website, and there you can see in even the state wise they might have given wherever they are conducting, because it comes in engineering section, and in that you can find out in Kerala and then pharmacy, and it's something, because you are all in internet. Why don't you can just at least you can go into the website and see. I'm not telling you to come for sit for 1 hour and listen to my lecture or others lecture which in that website. Anyhow, we'll go to the research for flu. We are talking about some search in the flu one. Influenza virus, especially corona, ഒരുപാട് difficulty വരുന്നത് lungs, bronchus, this and all getting affected, and it's giving a block, and also the oxygen requirement is needed is more because supply is becoming less. That's why people need for oxygen supply. So here also they have tested with mice, suggested a positive link of ginseng treatment of prevention influenza and respiratory sinusitis virus, which can be treated by means of ginseng. See, for it's having some importance in effect. And findings suggested that red ginseng extract would improve the survival of human lungs epithelial cells infected with the influenza virus. So, however, many studies of the preventive action of ginseng against viruses were later discredited as unreliable. But now it has been in study is going on. And lower blood sugar, and this also having several studies suggested that ginseng may help lower blood sugar and helps treat diabetes also, and ginsenosides may affect insulin production in the pancreas
and improve insulin resistance using other mechanism. And more clinical studies and standardization of ginseng root are needed to consider ginseng as a possible complementary therapy for diabetes. This is so that researchers can investigate what specific dose are effective. So you can see why they have asked the question, what is the side effect, what is the precautions we have to take, because it has some, when you overdose, it makes some issues with, because it has more strong constituents which has many therapeutic activity. So that's why they have asked the question. So we should know what is the complications also, actually what is the adverse effects also. That's why WHO says that standardization of herbal drugs is very important. Understand? So you can see I have taken that side effect. Now we are coming to the end of our class very fast. Don't worry. 8th slide, one more slide maybe. That's all. Understand? So here I have taken safety and side effect. നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ യൂസൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി. ഇപ്പോൾ ഓവർഡോസ് ആയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈ ഡോസ് ആയാൽ, അതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചെങ്കിൽ 2 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. അപ്പോൾ ജെൻസിങ് ജനറലി ആസ് എ ഗുഡ് സേഫ്റ്റി പ്രൊഫൈൽ and incident of adverse effect is minor. But what is that minor? When used over short term, ഇതിന് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഇതിന് ഒരാൾ മെന്ന് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ if he may take more dose, overdose is not possible. Understand? Can you follow? Because it is acting towards blood pressure, it is acting towards diabetic. So if we take more, it may have adverse effect. So concern exists when ginseng is used chronically, potentially causing side effects such as headache, insomnia, and digestive problems. So here the risk of interaction between ginseng and prescription medicine. ഇപ്പം നമ്മളൊരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ മെഡിസിൻ്റെ കൂടെ ആയുർവേദിക് ഡ്രഗോ നാച്ചുറൽ ഡ്രഗ്സോ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രശ്നം വരുന്നത്, വളരെ അതാണ് അവർ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. So what is the main thing? 1 or 2 you should know. Even warfarin is an anticoagulant nowadays. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം, കോവിഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കോവാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വാക്സിനേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് വരുന്നുണ്ട്, കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ കുറേ പേര് മരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ബട്ട് നോട്ട് വെരി മച്ച്. ബട്ട് ദർ ഈസ്, എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1,00,000 പേര് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു 7 പേർക്ക് അങ്ങനെ വരാറുണ്ട്, ചാൻസ് ഉണ്ട്, അതിലുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് കൂടെ നോക്കണമല്ലോ. ഒരു വാക്സിനേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 70%, 80% അല്ല, ചിലത് 90% വരെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷനാണ്, ഇമ്മ്യൂണിൻ്റെ ഒരു പവർ ഉണ്ടാവും. ഒരു ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ചെയ്യാതെ യു വിൽ എസ്കേപ്പ്. കൊറോണ വരുമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, വരില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. One who have taken vaccination, they may get affected, but you can escape for the critical condition നിന്ന് നമ്മളെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല, ഈ കൊറോണ വൈറസും നമ്മൾ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതും, വാക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വൈറസ് അല്ലയോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ട്രോമായും ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടും ഫോം ആവാൻ ചാൻസസ്. സോ അതുകൊണ്ട് അവർ ഹെപ്പാരിൻ കൊടുക്കാറുണ്ട്. Even they will give warfarin also, anticoagulants they used to give. So it's a part of the treatment which is happening now. That's why I'm just ഞാൻ അവിടെ നിർത്തിയത്. അപ്പോൾ ജെൻസിങ്ങിന് അതിൽ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്, മനസ്സിലായി. ഇപ്പം വാർഫാറിൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജെൻസിങ് കൂടെ രണ്ടും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് എൻ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്റ്റ്. It may increase the activity of the warfarin. So you can see the ginseng also have an adverse effect reaction with phenylicin. So phenylicin, what is the phenylicin? In pharmacology you might study that is phenylicin is an acetylcholinesterase inhibitor. ഇപ്പോൾ acetylcholinesterase inhibitor എവിടെ യൂസ് ചെയ്യും?
നിങ്ങൾക്കറിയാം അസ്റ്റൈൽ കൊലിനെസ്റ്ററേസ് എൻസൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എൻസൈം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻസൈം നമ്മുടെ ജോയിൻസും നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അസ്റ്റൈൽ കോലിൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നിൽക്കരുത്. അത് ഉടൻ തന്നെ വിതിൻ സെക്കൻഡ്സ് അല്ല വിതിൻ ഹാഫ് സെക്കൻഡ്സിന് മുമ്പേ ഈ അസ്റ്റൈൽ കൊലിനെസ്റ്ററേസ് എൻസൈം വന്ന് അതിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ കൈ ഇങ്ങനെ നീട്ടുമ്പോൾ കൈ ഇങ്ങനെ ഫിറ്റായി പോകും. മിസ്തീനിയ ഗ്രാവിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ ഡിസീസൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫാർമക്കോളജിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കുക, മനസ്സിലായോ? അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കാണും ഈ അസ്റ്റൈൽ കൊലിനെസ്റ്ററേസ് എൻസൈം ഇൻഹിബിറ്റാർസ് അവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ അസ്റ്റൈൽ കൊലിൻ ഇൻഹിബിറ്റാർസ് വളരെ സ്മോൾ ഡോസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം സൈക്കാട്രിക് ഡ്രഗ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല ചില സമയം നമുക്ക് പാർക്കിൻസോണിസം ഡിസീസിനൊക്കെ ചില ഡ്രഗ്സൊക്കെ നമ്മളെ ബ്രെയിനിൽ അസ്റ്റൈൽ കോലിൻ കുറവായിരിക്കുമ്പോഴാണ്, ഡോപ്പാമിൻ, അസ്റ്റൈൽ കോലിൻ ഇതെല്ലാം കുറവായിരിക്കുമ്പോഴാണ് പല പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദേ വിൽ ഗെറ്റ് പാർക്കിൻസോണിസം ഡിസീസ്, ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് യു മൈറ്റ് സ്റ്റഡി. ഞാനത് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല, നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓർക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കൊലിനെസ്റ്ററേസ് ഇൻഹിബിറ്റാർസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരാൾ സൈക്കാട്രിക് ഡ്രഗ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യരുതുണ്ട്. കാരണം ഇതിന് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഹാസ് ബീൻ റിപ്പോർട്ടഡ് ഈവൻ വിത്ത്. അത് മാത്രമല്ല imatinib, that means imatinib is one of the drug which is used for cancer, blood cancer use ചെയ്യുന്നത് tyrosine kinase inhibitor. അപ്പോൾ tyrosine kinase inhibitor will proliferation of the cells or development of the new unwanted cells will be stopped. സോ ആ ഡ്രഗ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഹെപ്പറ്റോടോക്സിസിറ്റി ഉണ്ടാവും, ഇത് കൂടെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. സോ അതാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്, മനസ്സിലായോ? ആൻഡ് lamotrigine is also a psychotic drug, which it is also, you can see lamotrigine. And other side effects include anxiety, insomnia, that is fluctuation. That means fluctuation means in discomfort by means of in the GIT, and blood pressure, breast pain, vaginal bleeding, nausea or diarrhea can also be caused. So this can be mentioned, and if you mention some drugs and then their incompatibility, or if you mention about their side effect, it will be sufficient. Not only for writing the exam, I am telling. You should have some knowledge when you want to talk with somebody, so that they will think that is you are a pharmacist. If taken with other herb supplements, ginseng may interact with them or with prescribed medicine or food also. So overdose, I have added a common ginseng like Panax ginseng and Panax. That means Panax ginseng is China, and also Panax quinquefolia is from America, USA, and generally considered to be relatively safe even in large amounts. One of the most common and characteristic symptom of the acute overdose of Panax ginseng is bleeding. And the symptoms of mild overdose may include dry mouth, and lips will get dry, and excitation, fidgeting, it's also same, fidgeting, confusion and irritability, tremor, palpitation, blurred vision, headache, insomnia, increased body temperature, increased blood pressure, edema, decreased appetite, dizziness, itching, eczema, early morning diarrhea, bleeding and fatigue. And symptoms are severe overdose if you take with Panax ginseng, that is the China or Korean ginseng, may include nausea, vomiting. This you know very well. For example, adverse effect, irritability, restlessness, urinary and bowel incontinence, fever, increased blood pressure, increased respiratory, increased sensitivity,
and reaction to light, decrease heart rate, cyanotic, blue facial complication, and red facial complexion, seizures, convulsions, and delirium. So this is what I have taken today to give you a simple explanation for you. Anyhow, thank you for being with the class. Let me see. ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് അഖില ഉണ്ടോ? ഉണ്ട് സർ. അടുത്തത് ആര്? ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അശ്വതി ഉണ്ട് സർ. ആതിര, ബെന്നറ്റ്. ആതിര ഇല്ലേ? ഉണ്ട് സർ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ബെന്നറ്റ്. ഉണ്ട് സർ. എൽസ എപ്പോ വന്നു? എൽസ കൊച്ചിന് വന്നോ? എൽസ ഉണ്ട്. ഉണ്ടോ എൽസ? ഉണ്ട് സർ. മരിയ, യെസ് സർ. ശ്രീജ. ഉണ്ട് സർ. ഓക്കെ, ടെൽമ. ഉണ്ട് സർ. താങ്ക് യു. 9 പേരുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. ബൈ.